Niin, hyvää iltapäivää. Good evening. Me aloitetaan tämä niin pienellä englanninkielisellä osuudella, ja katsotaan minkä verran kysymyksiä tulee englanniksi, vaihdetaan suomeksi. Että ilmeisesti täällä ei ole on paikalla. Okay. So we will start first English part, and after that we change to Finnish language, and except Tomas, who will do it in all English. Okay, let's start with Mika Nurmela, assistant coach, who is here because little COVID-19 problems with our head coach Marko Kanerva, who his recovery has been very, very good, so we expect him to be with the team tomorrow. But just to be on the safe side, we kept him away from the team activities today. So but tomorrow he should be all right, and we expect him to be back. All right, Nure, about this week, a little bit different than normally. Yeah, it's different week being for us because of course the head coaches couldn't participate to the trainings, but otherwise we have been able to do everything what we have planned. Even it's a little bit cold weather outside, but fields have been good, so we have been able to do everything what was planned. And team is fit, ready. Every player are available for the game, and we are looking forward to game tomorrow. Okay, Teemu, from the last match, I think everybody likes to show something tomorrow. Yeah, of course, the last month was kind of disaster for us. Not what we expected, so we need to bounce back from those games and give our best in March. There are big games coming, so this is good preparation for those games, and obviously need to show to the fans as well who've been supporting us really well that give them something back tomorrow. Yeah. Okay, Tomas, first time with the A national team. I mean, the qualification stage. So, how is your week been? Yeah, it's an honour to be here. I first got called up to the under-21s, but then I got the first team call up shortly after. And ever since I got that call up, I've just been really happy. It's obviously my first time here in an official sort of camp. Look forward to tomorrow's game, and hopefully I can get some minutes. Okay, thank you. Any questions in English? Just wait for the mic. Yeah. Thank you. Just a quick one to the coach. What extent, I mean, you talk about obviously the head coach has been missing and everything's gone, you've been able to do all the sessions that you planned, but what does it change? Does it change anything at all? Because, he's the most important coach. Presumably he has some impact when he's here. Okay, we are doing our preparation for the week early enough, so we know exactly what we are going to do in the training sessions and everything like that. And then, obviously, also the training sessions are videoed. We have videos from that. We have looked those with the head coach. Even he hasn't been in the same room, so we have done in some clips. And okay, he's involved, but he hasn't been in the same room, so. Okay, it's weird kind of, but I don't know. I don't see many problem with that. Teemu, you will know some of the Northern Ireland players, I think, from your time in England. What are you expecting from them, given the position that they find themselves in, how their campaign has gone, quite badly, and a lot of injuries that's affected them? Yeah, obviously, I think I at least expected them to be higher in the group. It hasn't been good for them, but like you said, there's many players in championship, some even in the Premier League, so they have good players. It's a good team. I think that's what we saw in March as well. It was a tough game, not really good football game, but it was a tough fight, and which we won. But yeah, I think they wanna show as well that they can do better than they have done in this group. So and it's a young group as well. So
yeah, it's I believe it will be a good game tomorrow, and yeah, hopefully we win again. Thomas, to yourself, as a young player and a player who I think has had some options in terms of international eligibility, I just wanted to ask you about why you've chosen Finland, what you've got out of the experience from Finland, and where you want to go next with Finland. Yeah, obviously, I'm half Finnish. My mum's Finnish, and yeah, obviously I picked Finland because I just think it's the best place for me to be right now. Being able to, obviously I've been called up by the first team. It might not happen if I chose another nation. I don't know what would happen, but regardless, I'm happy. I play for this country, making my mum and my family proud, and just hope that I can play well in the future for Finland. Is that right? There more questions? Yeah, sure. Can I ask a question about your club situation? Obviously, Manchester City, we all know what they've achieved in recent years. In terms of your own development, where are you, and what's your plan with the coaches about where you might go next? Is there a loan spell in the future, or do you not know? It's a bit early to say right now. I think I've had a good start to the season with the under-21s, but I'll see what happens in January. Potential loan could be available in January or the summer. My first priority is always to play for the first team for the club I'm at. Playing for the first team at City is obviously the goal, but if that doesn't work out for whatever reason, a loan move or something could be the answer, and that might happen next year or the year after. I don't know, but summer's probably the most likely option if I was to go on loan somewhere. Okay, if you have another question in English, you can do it later, but now we change in Finnish. Okay, Ari, sulla oli kysymys. Mika Nurmelalle kysymys. Nämä ottelut voi nähdä eräänlaisina harjoitusotteluina, mutta mitä asioita näissä kahdessa ottelussa voi harjoitella silmällä pitäen niitä jatkokarsintaotteluita? Joo, niin kuin sä sanoit, niin nämä voi nähdä semmoisena otteluna, mutta kyllä me nähdään nämä niin kuin edelleen EM-karsintaottelut. Me tiedetään, että meillä on maaliskuussa on tärkeät ottelut ja nämä on osaltaan valmistautumista siihen, mutta koska me ei tiedetä vielä ketä vasta meillä maaliskuussa on pelit, niin totta kai se on pikkusen vaikeaa, mutta että me ollaan jonkun verran katsottu niitä mahdollisia vastustajia, jotka voi tulla maaliskuussa kyseeseen, niin onko heillä jotain yhteistä, mitä me voidaan ehkä jo harjoitella nyt. Mutta lokakuun maaotteluiden jälkeen niin meillä jäi parannettavaa aika paljon muissakin asioissa. Eli kyllä me lähestytään tätä niin kuin vastustajan mukaan. Me tiedetään semmoisia asioita, mitä meidän juuri heitä vastaan on tehtävä paremmin, jotta me saadaan hyvä tulos nyt aikaiseksi. Ja se kehittää ihan varmasti meidän joukkuetta kokonaisuudessa. Ja tavallaan katse on osaksi sinne maaliskuuhun, mutta tärkeintä on aina se seuraava peli. Ja siihen me ollaan valmistauduttu täysillä. Ja varmasti siitä saadaan asioita, joita me voidaan niin kuin hyödyntää myös maaliskuussa. Joni, sulla oli kysymys sitten, Janne. No, mulla olisi vielä yksi kysymys Tomasille, jos mua heittäisi englanniksi. Joo, totta kai. Thomas, how well do you know Finland and how much have you been in country so far? Before lockdown happened, before the coronavirus situation, I was going to Finland maybe every year or two since I was born. Been to Finland many times, probably over 10 times. Been numerous times with football as well. So yeah, I've been in Finland many times. I do know a little bit of Finnish, but I do need to learn a bit more so I can speak in Finnish and answer questions in Finnish. But hopefully that can happen in the future, and I can learn to speak more. And yeah, that's it. But you can speak something. Yeah, I can speak a little bit, but I'm learning. Always fill me on. Thomas, welcome to the national side. When the head coach published the team, it was last week, he promised that he will give you minutes. So do you already know what role you are going to play, and how do you, what's your expectation of it? To be honest, I'm not sure. I think tomorrow's meeting will clarify if I'll play or not.
whether I'm on the bench or if I'm starting, that'll be decided tomorrow. I'd love to play tomorrow and get my first debut for Finland, but time will tell. I won't know until tomorrow, and I'm sure you guys will find out yourselves too if I come on the pitch. But looking forward to it, and hopefully I can get my opportunity tomorrow. Lisäkysymyksiä? Sari, ole hyvä. Joo, otapa vielä mikkiä. Teemulle kysymys. Teillä on mennyt viime vuosina hyvin maajoukkueessa. Nyt tuli ensimmäistä kertaa tämmöinen jakso, että 3 perättäisessä kilpailullisessa ottelussa, karsintaottelussa, samassa kilpailussa tuli tällaiset epäonnistuneet pelit ja tulokset. Niin miltä se on tuntunut ja mitä sä oot itse ajatellut, että mitä pitää parantaa? Nohan se iso pettymys, että niin kuin sanoit, on mennyt suht hyvin viime vuosina, että ollaan pystytty kääntämään noita tasaisia pelejä voitoksi. Ja nyt Slovenia-peliä lukuun ottaminen. Tanska-peli, tietty Tanska oli parempi, mutta sekin lopussa kääntyi niille. Ja sitten toi Kazakstan sama juttu että siinä meidän pitää pystyä jatkaa sitä, mitä me ollaan nyt viime aikoina pystytty tekemään, mitä nyt ei onnistuttu. Ja varmasti paljon niin kuin parannettavaa noista peleistä, että varsinkin ehkä isoin pettymys se Slovenia-peli niin kuin pelillisesti. Kazakstan pelissä oli hyviä juttuja paljonkin, mutta sitten se tulos ei ollut hyvä, mutta se Slovenia-peli oli todella heikko meiltä, että siitä tuommoisia pelejä ei saa niin kuin tapahtua, jos niihin kisoihin haluaa. Ja nyt nämä pelit on hyvä tulee tähän, että nyt meillä on niin kuin vaan käännettävä tuo kelkka ja haettava näistä niin pelillisesti kuin tuloksellisesti hyvät pelit. Janne, ole hyvä. How have you found the team? So have you found new friends, or how have they taken you along? Yeah, I've made new friends. I had my first camp in January with the first team. That was sort of like a friendly camp, but there was obviously familiar faces in that camp as to this camp, so I knew some of the players already. I bumped into Glenn Kamara on a plane back from, I think, my under-19 qualifiers game, so I actually spoke to him a little bit there as well, so I'm quite friendly with him. All the players are really nice, really friendly, and yeah, I've built some good relationships so far. Hopefully I can continue to make more, and yeah, everyone's been really kind, and yeah, it's been good. Yes, to Thomas. How would you describe yourself as a player right now, at this moment of your development? Yeah, I think I like to classify myself as an attacking fullback. I like to get forward, make passes in behind, and obviously I do my defensive duties as well. I like to make tackles, one-on-one defending. I'm all about that. But yeah, I'm a tidy player on the ball. I like to think, and hopefully I can show my qualities tomorrow if I play. If not, hopefully another time, and yeah. Ari. Joo, mä kysyisin vielä Teemulta. Mä en tiedä, kuinka tietoinen sä oot siitä, mitä susta puhutaan niin kun joukkueen ulkopuolella tai mediassa tai keskustelupalstoilla tai missä liian, mutta niin kuin tollaisilla hetkillä, kun tulee huonoja tuloksia, niin kaikki saa kritiikkiä ja sitä on ihmetelty, että miksi sinä et ole tehnyt maaleja ja onko Teemu hidastunut jo. Ja mitä sä ajattelet siitä, että sinua joukkueen tähtipelaajaa niin kritisoidaan tällä haavaa? Ei, kyllähän se on omalla tavallaan ansaittu. Jos ei pelaa hyvin niin silloin pitää kritisoida. Kyllä mä tiedän itsekin, että ei ole ollut itseltä niinku mitkään hyvät maaottelut ja hyökkääjän tehtävä on tehdä maaleja ja loppujen lopuksi aina koko mun maajoukkueen uran ajan. Mä muistan, kun jengi laskee minuutteja, että koska mun viimeisestä maalista on tullut, niin kyllä mä tottuisin, että ei minun enää tämän ikäisenä kauheasti kiinnostaa, että mitä minusta puhutaan niin kuin mun perheen kavereiden, jengikavereiden ja joukkueen ulkopuolelle. Et semmoiset ihmiset, ketkä mulle on läheisiä ja niiden
puheet kiinnostaa minua paljon enemmän kuin mitä sitten semmoiset, ketkä ei ole niin läheisiä puhuu. Että ei mennä ota stressiä mistään tuommoisesta, että mitä jengi puhuu. En usko, että on kauheasti hidastunut. Kyllä me vielä suht nopea on että kyllä nyt maaleja vielä varmasti tulee. Onko vielä kysymyksiä? Joo, Janne sieltä. No, valmentajalle vielä, Nure, tuossa puhuttiin näistä pelillisistä asioista, niin mitkä erityisesti olisi ehkä semmoisia, mitä haluaisitte nyt tässä vaiheessa nähdä näissä peleissä? 4 kuukautta on totta kai vielä pitkä matka ja noin, mutta olisiko jotain erityisiä pointteja antaa? Joo, näitä me mietittiin kanssa ja nyt jos ajatellaan, että meille tulee 2 täysin erilaista peliä edessä ja kyllä varmaan Pohjois-Irlantia vastaan tulee korostumaan pitkien pallojen puolustaminen, sen jälkeen kakkospallojen voittaminen, jotka on, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin ne on kaikkia semmoisia asioita, mitä tapahtuu joka pelissä, mutta varmasti korostuu tässä pelissä ennen kaikkea, että kakkospalloja tulee paljon ja kuka ne voittaa, niin monesti se peli kääntyy siitä ja ne on erittäin tärkeitä varmasti. Ja sitten hyökkäyspelaajan osalta niin niiden systeemi on semmoinen 4-1-4-1, niin miten me pystytään avaamaan laadukkaasti, jotta me päästään murtautumispaikoille. Ja se, että me ei olla pystytty luomaan hirveästi maalintekopaikkoja, niin se on varmaan semmoinen yksi asia, että miten me päästään laadukkaasti hyville murtautumispaikoille ja sitten minkälaisia liikkeitä, minkälaisia tekoja me tarvitaan, jotta me pystytään oikeasti olemaan vaarallisia. Niitä asioita ollaan käyty tällä viikolla Pohjois-Irlantia vastaan läpi. No, sieltä Sami takaa. Jatkaisin vielä Teemulle tuosta, että miten itse arvioit sitä, kun Robin Lod oli poissa tuossa syksyllä, miten se vaikutti teidän pallolliseen pelaamiseen ja toisaalta sitten taas kuinka iloinen nyt olet siitä koko joukkueen puolesta, että Robin on takaisin? No joo, totta kai Röbä on viime vuodet ollut tosi tärkeä pelaaja meille just etenkin siinä pallollisessa hyökkäyspelissä todella onnellinen, että se on takana, että takas täällä, että Röbänkaan on aina kiva pelata mulla henkilökohtaisesti vielä tosi hyvin synkkää kentällä Röbänkaan ja varmasti vaikea korvata sen tasosta pelaajaa ja hieno juttu, että se on takas ja tietenkään ei ole pelannut pitkään aikaa mutta varmasti tulee taas olemaan tärkeä pelaaja meille niin kuin maajoukkueottelussa nyt tässä tulevaisuudessa. Oliko tässä? Vai löytyykö vielä? Ei, ihan hyvin kolattu. Any questions still? Okay. Thank you very much. Kiitos.